Mesdames et messieurs, bonsoir ou bien bonjour, ça dépend de côté ou pouvez tendre vidéo ou bien on peut prendre le soin pour garder vidéo ça soya. On leur fait encore bonjour ou bien bonsoir. À soya qui c'est 27 mai 2027 ou bien matin, nous décidons pour nous venir avec un petit coup vidéo. Vidéo ça nous va venir avec là, gars, il y a pile si bagay nous t'a même parler, nous t'a même entendre. Nous connaissons dans le pays blanc américain, Saint-Domingue, dans la situation qui haïtien dans tout le pays ça. Nous connaissons le président américain, surtout ce programme ancien président Biden nan, te bay un peu haïtien pour entrer dans le pays et surtout le monde qui était là déjà, qui a un petit pièce dans mais yo. Nous tout attendu, bagay pas aussi facile. Jeune pensée là, c'est très difficile et aux États-Unis, il y a pas jamais campé sur le domaine de protection malgré que le juge fédéral qui dit que j'ai fait là, il y a deux faut camper dans le dossier, j'ai présenté, j'ai déporté mon yo. Je vais donner une opportunité pour aller devant juge pour ouais si vous pas qualifié après interview, vous êtes capable de retourner à la caillou sans problème, mais vous devez avoir droit pour vous passer devant juge parce que vous pas entré illégal, c'est un privilège, vous êtes bayo, vous êtes fait venir, c'est pas venir comme ça. Et un pile problème tarif et dans tout pays dans le monde là, nous connaissons une bataille qu'a fait entre la Russie et l'Ukraine et essentiellement le président russe là, monsieur Vladimir Poutine, il n'a pas décidé pour le camper, monsieur Vladimir Poutine a décidé pour le bataille. Sakaba ou bien peut-être ça veut réaliser ça veut réaliser pour réaliser. Est-ce que le président américain a pris des décisions tough en face président russe là, nous connaissons son puissance tout, son super puissance tout. Est-ce qu'il a pris une décision ferme ensemble avec le président russe là pour le capable venir sur table négociation. Deuxièmement, nous connaissons un pape qui est lié dans tête et Vatican et il dit qu'ils sont américains qui fait Chicago et qui relait et pape Lio et 14 nous connaît mais c'est pas vraiment non sur Robert Francis je pense comment il est et nous tendez président américain il voulait décider pour le rencontrer avec pape là mais il y a une condition et pape l'a dit faut président t'a accepté pour le faire avant de rencontrer avec nous connaît président Trump il y a un gros portrait qu'il fait il montrer son pape et tout il y a un gros portrait pape là il a demandé président faut t'a retirer photo est-ce que le président va retirer nous pas connaît. Et ça c'est bien le monde qui a un problème. Nous avons regardé ça qui a passé dans le monde là, Haïti, tout côté dans le monde là, nous avons besoin de la prière. Depuis nous remettre tout le bagage de papa bon Dieu qui a dernier mois pour le dire. Nous pas le faut attendre qui ça président américain et qui son pape l'a dit avec président américain. C'était pour la première fois ou découvrir Chanel là, pas oublier abonner avec elle. Banon tout observe, qui ont petit commentaire pour nous, dis-nous qui sont pensés, et puis nous-mêmes, en retour, nous avons fait de même pour vous. Nous pas le faut attendre qui ça pape l'a dit. Brothers and sisters, thank you again for who always there and support my video, support my work. Is that the first time you will discover my channel? I would like to ask you, please subscribe, like and share. If you does it for me, I will do the same thing for you. In return, I would make sure I return your subscribe to you, your like to you, and your comment to you. And also, if you want to support me, I have a shop online. There's super chat, there's super thanks. You can always send me. I take donation, guy. I will. And then when you help me, I would have another. That's what we do. We don't take it for myself. I will share. There's people that they will need. If I get, I will share to anybody who need it also. Thank you so much, guys, for always there to support my video. Thank you so much, guys. Thank you so much. If you listen, I don't know where you're gonna watch my video. If it's your countries, either good morning, good afternoon. Is that the first time again? Please don't forget, share and like and subscribe. I'm gonna make you listen to what the Pope Leo, whatever you call that, the Pope for Leo 14 say to the U.S. President
before they met. Let's go listen to it, guy. Let's go. Let's go. One protagonist in the Vatican. Therefore, if Trump is self-righteous in the meeting, the soldiers will immediately expel Trump. Finally, he must fire J.D. Vance. Vance's behavior of expelling immigrants is considered inhumane, and Pope Leo has publicly criticized it. In addition, Vance always seems to bring bad luck, just like when he met. No wonder Trump can't meet the new Pope Leo, because he must meet 3 requirements put forward by the Pope's assistant, and the last requirement is more difficult to achieve. The new Pope has been elected recently, and Trump can't wait to meet Pope Leo, but according to people familiar with the matter, the Vatican has set 3 new rules for this future meeting. First, Trump must delete the photo of himself in papal clothing. The Holy See believes that this photo is a blatant offense to church tradition and a serious etiquette violation. But Trump doesn't want to delete it because Melania likes this photo very much. Secondly, he was banned from speaking during the meeting. Trump is good at turning the meeting into his own stage, but there can only be one protagonist in the Vatican. Therefore, if Trump is self-righteous in the meeting, the soldiers will immediately expel Trump. Finally, he must fire J.D. Vance. Vance's behavior of expelling immigrants is considered inhumane, and Pope Leo has publicly criticized it. In addition, Vance always seems to bring... Okay, guys, see what happened. The new Pope say, ok, excusez-moi, mais ça qui passe, nouveau pape là, qui est dans le Vatican, il dit comme ça, si pour ta rencontré avec président américain, photo li fait qui semble si pape li a, faut ta delete photo a. Deuxièmement, faut ta révoquer premier ministre gagnant parce que monsieur critiquer immigrants en pile, pape là de cette seule façon pour ta meet avec président américain. Mais yo di photo a, est-ce que président américain a retiré? Il pas retiré parce que madame ni remet photo a. En pile, yo pas quoi la retirer photo a. Bon, ces conditions ça yo, pape la bail pour président américain, nous pas connaître ça qu'a fait. Finally, he must fire J.D. Vance. Vance's behavior of expelling immigrants is considered inhumane, and Pope Leo has publicly criticized it. In addition, Vance always seems to bring bad luck, just like when he met... No wonder Trump can't meet the new Pope Leo, because he must meet 3 requirements put forward by the Pope's assistant, and the last requirement is more difficult to achieve. The new Pope has been elected recently, and Trump can't wait to meet Pope Leo, but according to people familiar with the matter, the Vatican has set 3 new rules for this future meeting. First, Trump must delete the photo of himself in papal clothing. Guy, I think you guys hear enough. I think nous tous nous tendez vraiment pape l'a dit pour le rencontrer avec le président américain. Il y a 3 bagages pour le faire. Premièrement, il faut le révoquer, mais le premier ministre. Deuxièmement, faut retirer photo pour retirer photo parce qu'ils sont des respectants devant l'église catholique. Merci tout le monde. Nous parlons l'autre domaine. Thank you. Sense of national pride, unity and hope. Next up, King Charles explains how The war was intensifying. Freedom and democracy were under threat. Canada was emerging as a growing economic power and a force for peace in the world. In the decades since, history has been punctuated by epoch-making events. The Vietnam War, fall of the Berlin Wall, and the start of the War on Terror. Today, Canada faces another critical moment. Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination, and freedom are values which Canadians hold dear, and ones which the government is determined to protect. Brothers and sisters, this guy you guys watching here as a there's a king of England, the Charles, went to Canada, and everybody know that the President Trump say Canada will become 51st state. Everybody know that the President Donald Trump, US President, say that Canada will become the 51st state of United States. So the Pope went there to let the Canadian people that I'm with you, and I know you guys are worried now,
but please don't. Please don't. That's what the king say. So to show you that, so pour montrer nous, ça pape l'a fait, ça c'est pape Angleterre, excusez-moi, dans le pape, ça c'est roi Angleterre, qui c'est roi Charles, et King Charles, qui calé Canada, qui baisse Canada soutien li, parce que le président américain dit Canada capable de venir 51e state, dans le pays blanc américain, et puis King là, vous connaissez même que dans la tête Canada comme gros chef, comme on a dit que King là, et Canada c'est un Commonwealth lié, un Commonwealth, so monsieur t'as su by Canada soutien pour monter Canada, nous pas besoin de m'laver nous, n'a pas camper, nous pas laisser quitter ça passer, alors ça t'as fait dans le pays Canada. Okay guys. Big and to act bigger. An opportunity for Canada to embark on the largest transformation of its economy since the Second World War. A confident Canada, which has welcomed new Canadians, including from some of the most tragic global conflict zones, can seize this opportunity by recognizing that all Canadians can give themselves far more than any foreign power on any continent can ever take away. And that by staying true to Canadian values, Canada can build new alliances and a new economy that serves all Canadians. For you to be convinced that there's no white genocide in South Africa? Well, I can answer that for the president. It's for him. No, seriously, have him and share. I know the answer. Our president will respond to you. Thank you, Mr. President. It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it will take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. But, Mr. President, I must say that we have, wait. We have thousands of stories talking about it. Sure. And we have documentaries, we have news stories. And is Natalie here, somebody here to turn that? I could show you a couple of things. And it has to be respected. Ça, c'est Président Trump qui t'a rencontré avec président africain. Et côté quand il critique qu'a fait sous président sous pays Sud-Afrique là, il dit que monde blanc yo qui dans pays Afrique, monde ça yo y a maltraité, yo prend terre yo, monde ça dans marron yo. Président américain offrit monde ça yo asile dans pays américain. Côté en pile critique dans bon côté pays américain, il dit puisque le président te voté te dit que moun pas ka entrer dans pays a, comment le fait bay moun à South Africa yo et on légitimité pour on légitime pour yo entrer dans pays aux États-Unis. Quand il y a président sud-africain vinn là vinn défendre vinn dit président Trump saoudi c'est pas ça lié, nous t'a surtout on prend conseil pour tendre moun qui dans pays Afrique yo surtout pour moun qui aux États-Unis qui c'est bons amis ou capable tendre tout pour tendre qui ça dit ça dit li pas la vérité. N'a faut écouter encore. Because
Bon, vidéo ça y a passé, c'est comme si il y avait une vidéo par Président Trump pour tendre qui Jean Blanc qui dans Sud-Afrique, il a plaigné, il a critiqué, il a parlé un paquet de bagages, il a dit pour montrer, pour prouver vraiment Président Trump qu'elle a montré très sensible et pour Blanc qui avait dans Sud-Afrique là, dans Centre-Afrique, il est très sensible avec elle et ne pas connaît. Et vraiment, anyway, ok. Nous pas prêter là trop long, à nous virer de l'autre côté. Parce que même pas qu'attendre des vidéos à clair, qui ça dit. When we have talks between us around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. These are articles over the last few days. Death of people. Death. With who signed this legislation? Who signed legislation opening our border? I don't think he knew. I said there's nobody that would want an open border. Nobody. And now I find out that it wasn't him. He auto-penned it. Who was operating the auto-pen? This is a very serious thing. We had a president that didn't sign anything. And he auto-penned almost everything. He opened the borders of the United States of America. And I kept saying, who would do such a thing? Allowing criminals to pour in from all over the world, not just South America, all over the world. They came in from Africa, they came in from Asia, they came from the Congo. The prisons in the Congo in Africa, these are rough people. The prisons from the Congo are empty. You know where they are? They're in this country. Who would sign this? Nobody would sign it. No sane person would sign it. You know who signed it? Radical left lunatics that were running our country, and the auto-pen signed it. And they didn't want him, and they were disappointed in getting him because they wanted Bernie Sanders. And then after about 2 weeks, they said, wait a minute, this is a gift. He'll do anything. So everybody need to understand, tout le monde suppose comprendre ça, le président américain, il est vraiment fâché en pile avec le président américain, ancien président américain qui c'est M. Biden, qui était signé, ça les Biden humanitaire NPO là, il était signé pour te faire mon entrer, il est vraiment fâché, il est pas content du tout, et il dit, il a cherché pour connaître qui monde qui était signé pour faire moun sa yo entrer aux États-Unis, et spécialement dans le pays Congo, en Afrique, qui dit moun sa yo dans pile prisonnier ça tout dans prison, toute la classe dans prison, li yo tombé dans pays aux États-Unis, et il prête serment monde qui vient dans programme Biden, il prête serment qu'il a déporté yo, il dit faut déporter yo, les fait la gilade mais les gilades bloqué li pour le faire camper, il dit l'a déporté yo quand même. Mesdames et messieurs, nous voulons entendre ça président américain a parlé. Africa, they came in from Asia, they came from the Congo. The prisons in the Congo in Africa, these are rough people. The prisons from the Congo are empty. You know where they are? They're in this country. Who would sign this? Nobody would sign it. No sane person would sign it. You know who signed it? Radical left lunatics that were running our country. And 5.1 trillion with a T, not a B. 5.1 trillion out of the Middle East. They're investing more than that. It's going to be ultimately more than that. But 180 wide-body Boeing aircraft. They're spending money at levels that nobody's ever seen. Usually a president goes for a trip and he loses money. In other words, he gives money. We went for a trip, but we took out $5.1 trillion. Nobody has ever seen anything like it. And that's just the beginning. So I think we're a very unified party. The Senate's doing great. John Thune is doing fantastic. He's a great guy. And we're going to have a bill, the one big beautiful bill. I think it's going to be, it's the biggest bill ever passed. And we've got to get it done. Tremendous tax cuts for people, tremendous incentives, tremendous regulation cuts, all these regulations that are so horrible. And now you find out and find out what happened, because Biden, look, it's a very sad thing what happened, but we're going to start looking into this whole thing with who signed this legislation. Who signed legislation opening our border? I don't think he knew. I said there's nobody that would want an open border. Nobody.
And now I find out that it wasn't him. He auto-banned it. Et sensiblement, le président américain a une sensibilité pour le président Biden. Il dit pour bon monde ça quand dans le pays aux États-Unis, il pas quoi si président Biden qui signe et il va regarder pour voir qui est-ce qui signe pour faire bon monde ça yo venir dans le pays blanc américain venir bal problème parce que livré pour voir tout le monde ça yo tourner la caillou. Mes amis, bagay yo compliqué. Compliqué. Merci tout le monde. Nous parlons de l'autre côté. Nous pas prêter et nous politique à chaque côté. You know where they are? They're in this country. Who would sign this? Nobody. 4 days. I think it was a historic 4 days. The jobs and money coming into our country is, there's never been anything like it. You see that? And the companies are American-based companies are doing work that wouldn't have been available to them. Except for November 5th. November 5th was a big day for our country. So I just want to thank you. You have great stamina also. We all have stamina because you needed it. That was a test. I think they were giving us a test. But it was amazing what they've done in all 3 countries. You can't speak more highly because the job they've done is in a fairly short period of time is just outstanding. And they're great people, great leaders, 3 great leaders. So it's an honor. Now we'll go back to D.C. and have a nice grandchild waiting, which I'll see soon. But this was a fantastic moment for our country. I really believe that. Everyone's talking about it. And the respect shown to our country was incredible. Because nobody's treated like that. Nobody's treated much misery and death. There is a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty war, killing many years. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week. And very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Friends of mine, people. Okay. It's a little confused here. Minutes ago, he said he would work with Syria. Now he said because his friend called him, he would put a sanction on Syria. I'm confused here. I don't know what's going on here. So, minutes ago, le président a dit qu'il a supporté Syrie, c'est une relation avec elle. Quand il a dit, Zami le relève, il va mettre des sanctions sur Syrie. Tête chargée. Mesdames et messieurs, that's set pour vidéo pour assoya. Nous pas faire vidéo trop longue. Nous faire critique en pile, nous faire vidéo trop longue, nous passer l'autre boss ici. Nous pas appeler trop critique pour vidéo. Thank you so much guys. Don't forget share and like and subscribe to my channel. Thank you so much everybody. That's it for tonight and a video. So we end it with the African President and President Trump. Thank you so much guys. Ciao. See you in my next video.